Yelela babukeli emakhaya onibingelelayo kumfundisi uWesi. Bengithanda ukuthi bantwana bakababa ngidlulise lokhu kini mayelana nalentshumayelo besinayo iviki eliphelile nge-17 zika May. Kule untshumayelo kube nemibuzo evukako ebakhona ukuthi umuntu ufa kanjani futhi umuntu uba kanjani umuntu kamoya. Then ke ngithethe few of the members abazoba nemibuzo sidiscuss lentshumayelo bese ke bakwazi ukuphenduleka nawe uphenduleke lapha ekhaya. Uma ungakhumbula kahle sifunde incwadi yamaGalatiya chapter 2 evesini lika 19 ukufika lapha ku20 bese ke ngizokufundela yona kafushane. Ifundeka ngalendlela verse 19. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu, ngibethelwe kanye noKristu. Akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphila kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Yile ntshumayelo abantu abanemibuzo phezukwayo. Ngizocela ke mntaka baba sizokwenza our next video. Ngicela ukuthi subscribe lapho phansi ukuze lempendulo ukhona ukuthi uzithole ulapho ekhaya. Ngiyathokoza mntaka baba, uNkulunkulu akubusise. Amen. Ngiyanibingelela futhi babukeli emakhaya kusisenguye lo mfundisi uWesi. Namhlanje sihlangene lana to discuss the word of God. Sizokhuluma la ngomuntu kamoya. Then ke sisayoqala sinama guest wethu la esinawo abanemibuzo, abanye banazo impendulo bebuza njalo. Ngapha ngaku right wami sino umama Mchecha wakhona khona la eMloto. Then ke sino ubaba uZungu naye ngakhona khona la eMloto. Bese la ngapha ngaku left sino umuntu omusha lo usesilindo wakhona khona la eMloto naye. Bese ke ngapha isithandwa sami ke uma mfundisi khona la eMloto. Then ke i discussion yethu izochubeka ngalesi sikhathi. Ngizothanda nje ukuthi ngidlulise kancane ngithi ngiyanilotshisa ninjani? Siyabonga. Njengoba sihlangene according to intshumayelo yethu ya last week nge-17 zika May. Sifuna ukukhuluma manje la ngomuntu kamoya, a spiritual man, ukuthi umntwana kaNkulunkulu angaba njani umuntu kamoya, futhi umbona kanjani ukuthi lo muntu ungumuntu kamoya. Then ke to remind you my guest wethu ngizocela ukuthi sifunde nje kancane encwadini kaBagalatiya chapter 2 evesini lika 19 ukufika lapha na ku20. Sizocela bese nosifundela. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu, ngibethelwe kanye noKristu. 20. Akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa, okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yayo. Amen. Amen. Selifundiwe ke izwi likaNkulunkulu. Angeke ngingene intshumayelweni ngoba intshumayelo niyibonile indlulile, kepha into esele kusele imibuzo. Umlaleli ekhaya uyazibuza ukuthi mfundisi lento ukhuluma ngayo indaba yepeace, indaba ukuthi ngingasathakatheki, indaba ukuthi nami ngikhona ukulala ebusuku ngingasatshontshelwa imali,
nami ngiyafisa ukuthi kibe yilowo muntu loyo. Ngiyayifuna ipeace, lezi zinto uzifunako ngiyazilangazelela empilweni yami, ngingenza kanjani? Then namhlanje ngiyacabanga ukuthi mlaleli lapha ekhaya uzothola izimpendulo zazo zonke lezi zinto lezo. Uma bebuza imibuzo siphendula ngokuya ngezwi likaNkulunkulu. Akunalutho esoyiphendula engeke sivele kithi, kepha konke kuzovela ezwini likaNkulunkulu. Sesingena nje emibuzweni yethu, ngiyacabanga ukuthi ngizoyihambisa ngalendlela. Sizoqala ngapha ngumama uChecha, bese na umama uChecha ke uzabuza ke la buza khona, bese na ke sibona ukuthi simphendula kanjani egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mama Uchecha, over to you. Ngiyalidumedisa, ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mina umbuzo wami kula, uma uPaulo athi ufile enyameni usela aphilela uKristu, ngifuna ukwazi ukuthi kanjani, utsho kanjani, ngoba sonke I think simaKristu, mara ngifuna ukwazi ukuthi simbona kanjani ukuthi umuntu ufile enyameni. Ngiyabonga. Amen. Umbuzo okhona la ukuthi babuza indaba kaPaul ukuthi umathi yena ufile usho kanjani. Amen. Ngifuna ukuthi before ngizophendula ukuya phambili, zintathu izinto ezenza ukuthi umuntu aqualifye ukuthi abe ngumntwana kaNkulunkulu ofile enyameni, aphile emoyeni. Number 1, into eyenza ukuthi umzalwane afe yizwi likaNkulunkulu. Into yokuqala, uyashunyayezwa izwi likaNkulunkulu, bese na uyakholwa. Elithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokushunyayezwa izwi likaNkulunkulu. Once wahlulwa yizwi likaNkulunkulu, kula uqala khona ukusarenda konke, unikela konke kuNkulunkulu ngoba izwi likuhlulile. Number 2, uyabhabhadiswa. Sizongena kizo lezo ncwadi. Uyabhabhadiswa ukuze uqualifye ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. Sewuqedile ukubhabhadiswa, singena ke manje ku number 3, bese na ke uwamukeliswa umoya kaNkulunkulu. Then umoya kaNkulunkulu yiwona ozokwenza ukuthi ube umuntu kamoya. Embhabhatisweni usuke wabulawa kwahlutshula lo muntu omdala. Then ngena ke uyavuka wena, kuvuka umuntu omusha. Uma uvuka sowugqwaliswa ngomoya kaNkulunkulu. Uthi umama usho kanjani uPaul ukuthi yena sekafile na? Uma ungakhumbula kahle indaba kaPaul asesenguSawuli, ngalesikhathi ephila kuphila yena uPaul, ngishilo iviki eliphela ukuthi beka aggressive, bekumuntu onenzondo nenhliziyo embi. But what along the way ayofuna ibandla likaNkulunkulu ukulizingela, wahlangana nendoda amadoda enguKristu Jesu. Lithi iBhayibheli wamshaya ngokukhanya okukhulu. OPawulu washayeka phansi, wezwa izwi likhuluma. OPawulu wezwa izwi likhuluma. Izwi lakhulumayo yilona elashintsha impilo kaPawulu, ukuthi uPawulu ngizingelelana. Aliphelele lapho ke izwi likaNkulunkulu. Lo wayekhuluma naye uyamtshela ukuthi Pawulu, hamba uyobonana nabapostoli bami bazoqedela umsebenzi, which is ngamagama uPawulu uthe ukuzwa izwi kwaba nento eyenzakala kwempilweni yakhe. Akuzange kuphelele lapho, kwasta uPawulu ayobonana nani? Nabapostoli baqedelele umsebenzi kaNkulunkulu. uPawulu kumele ukuthi abhabhadiswe, uPawulu kumele ukuthi amukeliswe umoya ingcwele ukuze akhona ukuthi aqhubeke kahle endleleni yokukholwa. Asibuyele isizeni la ezwini likaNkulunkulu. Sifundele incwadi yokuqala kaJohani chapter 1. John chapter 1. John chapter 1 verse 1 ufike lapha na ku4. Isihloko sithi ubuNkulunkulu
nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Verse 1. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena loyo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye. Ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Amen. Lithi iBhayibheli ekuqaleni la uJohane ubisela ekuqaleni uthi ekuqaleni kwakukhona ini ilizwi. uPaul ukuze akhulume lamazwi awakhuluma waqala wa receive ini izwi likaNkulunkulu. Ekuqaleni kwakukhona ini ulizwi. Uyangichaza ke uverse 4 wakhona uthi kulelozwe in him was life. Lelozwi kwakukhona ini ukuphila. Which means ngamagama uma umuntu angakafanga kuNkulunkulu lo muntu akanani bazalwane akana kuphila. Ukuphila akukho ngaphakathi kwakhe. Then izwi likaNkulunkulu lona uqobo lwayo liphethe ukuphila. Izwi likaNkulunkulu. Which means Paul ngenzondo yakho ngoba aggressive bakho ngenhliziyo embi yakho wawungakamukelanga ini impilo okuyizwi likaNkulunkulu. Then wathi sewuqedile ukuzwa izwi likaNkulunkulu kwafa uPaul kwafa uSawuli. Kwaqala kwaphila bani? Kwaphila uPaul ngaphakathi kwakhe. Izwi likaNkulunkulu laleta ukuphila empilweni kabani? kaPaul. That is why athi uPaul akuseyimi ophilayo. But kukhona umuntu wenzani ophila ngaphakathi kwami ngoba ukuphila uverse 4 uthi ukuphila kwakukuye lo wayekhona ekuqaleni. Ngubani bekakhona ekuqaleni? Ulizwi. Ulizwi nakafika empilweni kaPaul akusenguPaul ophilayo. Awuthi kancane mdaka baba ngiyekele lapho ngoba ngifuna ukuthi singenelele kiyo according to izwi likaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Angazi ukuthi mamthethe ukuthi uphendulekile noma usesenomunye umbuzo ongawubuza before siqhubekela komunye. Ngifuna ukubuza lana enshumayelano yakho last week uthize ungawahamba amasonto. Dalo uhamba amasonto uchange abafundisi. But ngifuna ukwazi la ngoba akithi uthi kudala ohamba amasonto. So kanti yini le fanele ukuthi ukubethelwa noKristu yini noma ngafa mara ngahlala kulungile. Ngafa enyameni ngahlala ekhaya. Wahlala ekhaya. Okay. Besena ungenzeni njengoba uthi ngingaye esontweni. All right, okay. Njengo ngibuza according to your ways. Okay. Siyabonga mamchecha umbuzo wakho. According to the preaching ebengishumayela ukuthi ungawahamba wonke amasonto bahambe bonke abafundisi. Let me tell umntaka baba ukuhamba isonto akusho ukuthi ufile enyameni. Ungalihamba sinabantu abanenge ngaphakathi abahamba amasonto kepha lawo bantu uthakathi umuntu angaphakathi esontweni. Ulwa umuntu angaphakathi esontweni. Lo muntu lona unenhliziyo embi angaphakathi esontweni. Then ke kumele ukuthi uma ungaphakathi kwendlu kaNkulunkulu ulwele ukuthi wenzeni ufe. You have to die. Ungagcini ngokuba kuphi ngokuba sendlini kaNkulunkulu ifa ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu. Yingakho namhlanje according to umbuzo wakhe sinabazalwane abangena church to church bashintsha amabandla sekakhonze emloto manje sekakhonze eMamelodi sekasukile eMamelodi sekhalinene usenkangala uyawahamba amasonto. Iproblem akusisonto, inkinga yilo muntu akafuna ukufa njalo nakafika esontweni ufika uenjoy besikhashana. Uma kuza inkemba ifika imhlaba noma imsika lo muntu wenzani bantwana bakababa uyabaleka akavumi ukufa. Then ke indaba yami ayisho ukuthi mntaka baba hlala ekhaya ungayi esontweni. Hamba uyohlanganyela ngokuya ngamazwi encwadini yamaHubo 133 lithi iBhayibheli kuhle mntaka baba ukuthi abayingcwele benzeni bahlanganyele ndawonye
kuhle lokhu kuNkulunkulu bahlangana banjengamafutha ehla kuphi ekhanda lika Aaron ihlelo esilevini ukuhlanganyela kwethu according to incwadi yamaHebheru read iBhayibheli kuvuselelwani uthando but sinenkinga yokuthi abantwana bakaNkulunkulu we are attending amabandla mara sithakatha singaphakathi emasontweni si-attend amabandla kepha sihlubeka singaphakathi emabandleni si-attend inkonzo zikaNkulunkulu emabandleni siyayi kepha sikhubeka singaphakathi emabandleni ngikhulumile kule ntshumayelo yami ngathi abasemathuneni abasabanjwa yilutho yala ngoba sebafile nawe nawungafa ungaphakathi kwendlu kaNkulunkulu noma bekuhleba ungaphakathi awubezwa ngoba ufile wena noma bayakuzonda bayakukhombisa bakuzonda awubaboni ngoba wenzeni ufile wena. Then we are not emphasizing ukuthi hamba uyowenzani uyohlala ekhaya but sithi attend the church le bandla attendayo hamba uye kilo kepha uvume ukufa vuma ukubethelwa kanye noKristo indaba yokubethelwa kanye noKristo sizongena kiyo uma siqhubeka siya phambili egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Our first guest, all right. Ngiyabonga udedela abanye. Amen. Babu Zungu. Ngiyabingelela abalaleli emakhaya. Nami kunembuzo lapha ngisafuna ukuyibuza umfundisi. Phimbo libe phezulu. Kunembuzo ngisafuna ukuyibuza umfundisi ngokuya ngezwi elisencwadini yamaGalathiya alishumayele last week. So lithi lapha verse 19 lithi ke ngoba mina ngomthetho ngafa. Meshe usho njalo ukuthi ngafa ngomthetho. And then ngafa ngomthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu. Ngifuna ukwazi ukuthi imuphi lo mthetho uPaul afa kuwo ukuze aphile uNkulunkulu. Kufanele ngimchazisele nje umfundisi wami ukuthi ke umthetho lowo umchazisele umthetho ukuthi ke uPaul lo mthetho akhuluma ngawo afa kuwo imuphi ukuze aphile uNkulunkulu. Ngoba nathi siyafuna ukuphilela uNkulunkulu kodwa ngemithetho esibambile esingayazi leyo mthetho sicela ukuthi usichazisele ngoba baningi nabalaleli ebabambile le mthetho. Ungakuwe mfundisi wami ngicela nje usichazisele mfundisi. Siyathokoza Babu Zungu. Ubabu Zungu ufuna ukwazi ukuthi ngoba sikhulume ngemithetho ngimuphi lo mthetho sikhuluma ngawo obamba umuntu njengoba uPaul athi mina sengikhuliliwe emthethweni. Asivuleni ke amaBhayibheli wethu laphana encwadini yamaRoma uchapter 8. Encwadini yamaRoma chapter 8. Ngizocela bese nosifundele from verse 1. Isihloko sithi okholwayo usindiswa ekulahlweni ahambe ngokukamoya. Verse 1. Kanjalo ekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. 2. Ngokuba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu ungikhululile emthethweni wesono nowokufa. Amen. Ngokuba umthetho kaKristu uthi uPaul ungikhululile emthethweni wani bazalwane wesono newani nokufa. Kusho ukuthi ngamagama Paul ufuna ukuzivezela la ukuthi umuntu osaboshwe yile mithetho bengikhuluma loyo muntu usesisenkingeni ngokuba ukufa kungambamba nanoma kunini. Usathana ngamhlelela ukufa kumbamba. Abathakathi bangamhlelela ukufa kumbamba. Ama-devil worshipper angamhlelela ukufa kumbambe. Awuthi kenze i-practical example mntaka baba. I remember ngomunye unyaka, I think it was 2014, uma engakhumbula kahle uBabu Zungu kwaba khona intombazana eyithunyelwa kuvela from Mamelodi ukuthi azobulala yena lo mfundisi ombonaka akhuluma nawe. Le ntombazana yeza azophetha intando kaSathane phezulu kwempilo yami, but ngenxa yokuthi sikhululiwe emthethweni wokufa nanamhlanje ngisaphila. Ngikhuluma into ka 2014 ngoDisemba.
yathi nayifika intombazana uNkulunkulu wamdalula waveza bamthatha abazalwane bamkhulekela nanamhlanje umfundisi nawe sesephambi kwenu usaphila. Then uPaul uthi ukhuluma lokuthi umthetho kaKristu lo mthetho kamoya ungikhululile emthethweni wesono. Number 1, emthethweni wesono. Number 2, emthethweni wokufa. Le mithetho uPaul akhuluma ngayo, ukhuluma ngale mithetho, umthetho wesono nomthetho wani wokufa. Isono ungasibala ngendlela ufuna usibala ngakho. And ithi iBhayibheli zonke izono senzani ziyalingana mntakababa. Asikho esinye esingcono kunesinye, asikho esincane kunesinye. Isono kuNkulunkulu siyisono. Then lo mthetho uPaul akhuluma ngawo babuzungu yilo mthetho wesono nani nokufa. Ngiyacela ukuthi mlalela ake singenelele kancane kule ndaba. Qhubeka lapho. Ufuna ke singenelele kancane kiyo. Ngokuba lokho okwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe ifana nenyama yesono. Nangenxa yesono walahla isono enyameni ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Amen. Esingahambi ngani ngokwenyama kepha sihamba ngokukamoya. Uma manje uPaul sekala kuNkulunkulu sekakhulula emthethweni akasahambi ngokwenyama. uPaul manje sekahamba ngani ngokukamoya. That is why athi uPaul athi akuseyimi ophilayo kepha kukhona umuntu wenzani ophila ngaphakathi kwami. Angisaphili mina enyameni. Sizoyichaza le ndaba ukuthi umuntu akaphili kanjani ngoba omunye yabuza lapha ekhaya ukuthi ngathi kisemzimbeni mfundisi utsho kanjani ukuthi angisaphili enyameni. Sizoziphendula mntakababa lezi zinto ngokuya ngezwi likaNkulunkulu. Qhubeka mfundisi. Verse 4. Ukuze umyalo womthetho ugcwaliseke kithina esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama kepha abakamoya banaka okukamoya. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Nazi izinto zimbili. Lithi iBhayibheli abenyama banaka okwani okwenyama, abakamoya banaka ini okukamoya. Angeke ube umuntu kamoya ungakazwanga izwi likaNkulunkulu. Kumele ulizwe lihlule lihlabe la ngaphakathi kwakho bese nakena kuyafa entandweni yakho. Abenyama banaka okwenyama, abakamoya banaka okukamoya. Leyo yi discussion yangelinye ilanga, but iBhayibheli lifuna ukuthi lisibekele kahle nje ukuthi abantu benyama banaka okukamoya ngoba sebakhululiwe. Abantu bakamoya sebakhululiwe enyameni, but abantu benyama banaka ini okwenyama. Njalo umuntu wenyama mntakababa ulandelela izinto zani zenyama, but umuntu kamoya ulandelela izinto zani zikamoya. Kichima mamfundisi. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu ngokuba akuthobeli umthetho kaNkulunkulu. That is why sinabazalwana abanenkani kangaka endlini kaNkulunkulu. Abazalwana bathi mina ngizokwenza yami inkani akunamuntu no usuka nje uzivezela nje kahle ukuthi wena umuntu wenyama ngoba umuntu wenyama lithi iBhayibheli akawuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Umuntu wenyama uma ngathobeli umthetho kaNkulunkulu uthobela umthetho kabantu babuzungu, uthobela lo mthetho uPaul akhuluma ngawo ukuthi mina ngikhululiwe kiwo. uPaul ngoba beyangakakhululwanga kulo mthetho wenyama, ingakho uPaul bekabulala, bekenza into zenyama. Paul bekabulala, bekakhohlakele ngendlela esimanga uPaul. Ngenxa ukuthi wayenaka izinto zakhe, waye enjoya uPaul ukubona nje abulala abazalwana bopha abazalwana. Once wabopha umzalwane, once wabulala umzalwane uPaul wenzani? Uya enjoya, sinabo labo bazalwane benyama ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu. Once wabona nje abulela umzalwane othize uyajabula. Wathi sinabo mntakababa, sinabo.
endlini kaNkulunkulu. Once wabona umzalwane othize anqabile esontweni uyacelebrate uyaenjoya. Bakhona abazalwane abanjalo. Then lo mzalwane udinga ukuthi enzele udinga ukuthi afe. Ubulawa yizwi likaNkulunkulu uyabhabhadiswa. Sisesenabo abazalwane abangafuna ukubhabhadiswa namhlanje. Ungena ngaphakathi emanzini uyabhabhadiswa. Uma uqeda ukubhabhadiswa bese wamukelisa umoya kaNkulunkulu, then ngena ke uzoba yilo muntu ozonaka izinto zikabani zikamoya. Gijima. Ngokuba akuthubeli umthetho kaNkulunkulu, yebo futhi kungekwenze. Abasenyameni abanakumthokozisa uNkulunkulu. Kepha nina anisenyameni, kodwa nikuye umoya. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, lowo kasiye owakhe. Lithi iBhayibheli manje nina aniseyibo abantu benyama, seningabantu bakamoya. Awuthi ukwenzele practical example oyaziyo. Sewukhululiwe emthethweni babuzungu ngoba wawuphila ngaphansi komthetho. Ngiyacabanga ukuthi njengoba sihlelela kule tafula umunye nomunye unezono zakhe. Wayephila ngaso ngalesa before uzohlangana noKristu. Then ke lezo zono obowuphila ngizo ngaphansi kwazo wawuphila ngaphansi komthetho. Sinabantu abaphila ngaphansi komthetho wobudakwa. Uthi ukudla kungekho ekhaya uhambe uyothenga utshwala uphuza utshwala wazi ukuthi akunagezi akunakudla ngaphakathi ungaphansi komthetho uyalawulwa. Sewubuya ke manje uza emthethweni kaKristu sowukhulwa kulo mthetho sewuba manje umuntu kamoya. Awuthi kuyibheke ke mntaka baba baningi abantu abeza kuKristu bangakwazi ukukhulekela abantu. Namhlanje ukukhomba ukuthi umuntu kamoya namhlanje ukhona wena ukubeka umuntu isandla umuntu awele phansi uwiswa yini which is kamakama awuseso umuntu wani awuseso umuntu wenyama. So umuntu kamoya, umuntu kamoya yilo muntu esimbiza ukuthi it's a supernatural human being. Izinto zenyama zisahluli kepha wena sowuhlula izinto zami zenyama. Yingakho khona ukuthandazela abantu abagulayo. Wawungakwazi ngaleso sikhathi usemthethweni obumnyama. But okwamanje sewula kuNkulunkulu ukhona ukukhulekela abantu abagulako ukugula kusuke ebantwini ngoba umuntu kamoya. Umuntu kamoya nakazodila nezinto zenyama uba namandla neinfluence phezukwani phezu kwenyama. Then uthi nakakhuluma kuPaul uthi manje sesiphila ngani bazalo sesiphila ngokukamoya sesingabantu bakamoya asisaphili njengabantu basenyameni. Abantu abaphila basenyameni labo bantu bangaphansi kwane ngokufa kepha wena sodlulile kuphi sodlulile kufeni. So umuntu kamoya yingakho uJesu umekhuluma athi abakimi abasafi kepha benzani bazalwane bayalala. Ngosuku lokugcina besena benzani bayovuswa. Iqedelele bamfundisi ngifuna sikijimele kumuntu omusha. Uma uKristu ekini umzimba ufile ngenxa yesono. Asibetheleni uNkulunkulu sala asibetheleni. Uma uKristu ekini hayi ukuthi nina uma nika uKristu ngoba kuyenzeka ukuthi sibe kuye simshiye. Kepha yena uma ekini uKristu anisaphili kuphi enyameni ngoba uKristu uNkulunkulu zasiza ngelamana sizokhuluma itopic yakaJesu neyakaKristu. That's why lithi iBhayibheli alithi uma uJesu ekini lithi uma uKristu ekini. This is a spiritual thing into kamoya. Uma uKristu ekini then ngena kanisese abantu bani anisese abantu benyama. Amen. Then uthi uPaul akuseyibo phila kodwa sekuphila abani ngaphakathi kwami hayi ukuthi mina ngiphila kuKristu ngoba kungenze kuphume but uKristu sekaphila ngaphakathi kwami. Yile nto emenza ukuthi manje ashintshe angasabi ngaphansi kwani komthetho. Gijima. Kepha umoya ungukuphila ngenxa yokulunga. Uma ke umoya waloyo owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini,
yena owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyakuphila nemizimba yenu efayo ngaye umoya wakhe ohlala kini. Ngalokho ke bazalwane asinacala kuyo inyama lokuba sihambe ngokwenyama. Cala bona iBhayibheli likubekela kahle. Asiyikoloti inyama. Uthi sihambe ngani ngokwenyama. Asinalo iqala kiyo inyama. Ukuze sihambe ngani ngokwenyama. Ngoba kukhona indoda eyeza yazosihlenge enyameni, yasikhipha enyameni, wasibeka emoyeni. Ngicela ungcinele lona ku15. Ngokuba uma nihamba ngokwenyama niza kufa. Kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Ngicela ungiphindele yona, uyifundele phezulu umlalela kuzwe ekhaya, ngiphindele yona. Ngokuba uma nihamba ngokwenyama niza kufa. Nayi into ebhlungu umlaleli. Uma nihamba ngokwenyama nizwenzani? Niza kufa. Besena kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Ngifuna ukuthi sivale le ndaba le yakababa uZungu. Izwi likaNkulunkulu lisibekela yona very clear. Cala mntaka baba wena ubukele lapha ekhaya. Number 1 into edingayo ukuze uescape ukufa. Lalela izwi likaNkulunkulu. Besena uthobe ngaphansi kwalo. Number 2 bhabhadiswa, lwela ukungena emanzini ubhabhadiswe. Besena number 3 lwela ukwamukela umoya kaNkulunkulu. Ngokwenza njalo usuka mntaka baba sowusindile ngaphansi kwani? Ngaphansi kokufa. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu. Ngicela ungifunde net verse 15 nje phela besena sivale. Ngokuba anamukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe. Kepha namukeliswa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Aba Baba. Anamukeliswanga umoya wobugqila. Cala uma umuntu wenyama uzogqilazeka impilo yakho. Lala sesi lapho ekhaya. Uma umuntu wenyama azokugqilaza ama-boyfriend. Lala mfowethu lapha ekhaya, sizwa yami. Uma umuntu wenyama azokugqilaza amantombazana. Uzodliwa imali yakho mntaka baba, ubambe i-age ka40 years ungena lutho. Lalela lapha ekhaya mama ngikhuluma nawe. Uma umuntu wenyama uzogqilazeka, uzoyihamba inyanga mntaka baba, uzoyishintsha inyanga, uzophila ngaphansi kobugqila. Lalela baba lapha ekhaya, uzogqilazeka mntaka baba uma ungumuntu wenyama. Try to change. Ucela uNkulunkulu baba ngicela ukibe umuntu kamoya ukuze ukhululwe ngaphansi kobugqila. Ngifuna ukukhuluma nawe mfundisi wami lapha ekhaya, mamfundisi ekhaya. Uzogqilazeka uma ungafuni ukuba umuntu kamoya, ngoba we know ukuthi sinabo abafundisi abangafuni ukuthi babe babantu bakamoya. Njengoba namhlanje siku lockdown i-coronavirus, abafundisi ngoba abavumanga ukuthi babe babantu bani bakamoya, basakhalela okweshumi neminikelo. Lala mntaka baba, umuntu kamoya uphila ngomoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu kuba nguye okuprovidayo. Nanoma ungayohlala entabeni, sayibona indoda ezwini kaNkulunkulu encwadini yamakhosi, wabaleka wayohlala entabeni, uNkulunkulu amvusela amagwababa, amlethela inyama ekseni nesinkwa, amlethela inyama entambama nesinkwa. La uzohlala kahle na umuntu kamoya. Uthi uJesu Kristu akakhuluma ngomuntu kamoya, isitha sesimlinga ukukhomba ukuthi sekasukile ngaphansi kobugqila. Uthi nakafika kuSathane kuye encwadini kaMateyu 4 verse 4, uthi phendula lamatshe wena Jesu. Uthi nawaphendula kolamatshe besiniwenza besinkwa. uJesu Kristu uthi kuye, uthi lana Sathane kulotshiwe ankosi yami ukuthi abantu bakamoya abaphili ngesinkwa phela, nangamazwi kaNkulunkulu umuntu kamoya wenzani? Uyaphila, ngoba kunokuphila ezwini likaNkulunkulu. Kanjalo uPaul ukhuluma indaba ukuthi ngikhululiwe emthethweni, ngakhululwa nguKristu Jesu, ngasuka ngaphansi kwalo umthetho,
sengisemthethweni kabani kaNkulunkulu umthetho kamoya. Siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sizawuphinda sibuyele kuye ubaba uZungu uma sesenembuzo. Asitethele umuntu omusha ke usesilindo la. Ke sizwe yena ukuthi ukuza muphi umbuzo njengomuntu omusha buzela nawe umuntu omusha ohlele ekhaya. Ngiyanibingelela mina ngifuna ukubuza ukuthi umuntu ofe noKristu ubonakala kanjani? Umuntu ofe noKristu. Uyabuza umuntu omusha ukuthi umuntu ofe noKristu umbona kanjani? Ngiyacaba ukuthi incwadi esikhulumileko le yamaRoma kancane ivezile ukuthi umuntu wenyama should lo muntu wenyama ilo muntu ongakafanga noKristu unaka izinto zani senyama ne bese na umuntu kamoya unaka izinto zani zikamoya. Ngizoyithatha nje ngibeke general. Umuntu ofe kanye noKristu noma umuntu kamoya mntaka baba umbona njalo ehlale support umsebenzi kaNkulunkulu. Emsebenzini kaNkulunkulu umuntu kamoya uba supportive. Whatever eyenzekako embusweni kaNkulunkulu umuntu kamoya umuntu oneKristu uba supportive. Yingakho lithi izwi likaNkulunkulu akekho umuntu ongathi uJesu yinkosi engafakazelwa ngumoya kaNkulunkulu, which means lezi zinto ziyafakazelana. Amen. Then ke umbona kanjani umuntu okumoya, umuntu okuphila uKristu ngaphakathi kwakhe? Umbona nje ngokusupporta umsebenzi kaNkulunkulu. Lo muntu ba supportive. Awuthi ke ngibahlukanise ngoba bakhona abanye esontweni endlini kaNkulunkulu abasupportive emsebenzini kaNkulunkulu kepha uKristu akaphili ngaphakathi kwabo. Ubabona ngani? Ake sibahlukanisele mntaka baba. Umuntu awuba supportive emsebenzini kaNkulunkulu kepha kungaphili uKristu ngaphakathi kwakhe. Simbona ngani? Simbona number 1, uma anemoto ufuna uku control ibandla ngemoto yakhe. That's number 1. Futhi umbona lo muntu ngokuziphakamisa ngemoto yakhe, which means ngamagama umuntu ongasi umuntu kamoya kepha support umsebenzi kaNkulunkulu uba nalo moya kaSathane, umoya wepride. Loyo muntu nakaphethe izinto eziphathekayo ubona sengathi usezulwini. Waba nomsebenzi wasebenza ubona sengathi uJesu sekabuyile. Lo muntu loyo ufuna ukuthi ngaphakathi endlini kaNkulunkulu kuhlale kubizwa lakhe igaba, kuhlale kukhulunywa ngaye endlini kaNkulunkulu. Then ke uma umfundisi angakamentionanga igama lakhe uyathukuthela ngalelo langa. Uma umfundisi angangenzanga iexample ngaye uyakwata lo muntu loyo. But yena usupportive. Yebo ama 20,000 yawakhipha endlini kaNkulunkulu. Instrumente uyayithenga endlini kaNkulunkulu. But the problem uvezwa yizinto zenyama. Ufuna ukuthi abambe abantu ngenxa yezinto ezenzani eziphathekayo. But nasikhuluma ngomuntu kamoya mntaka baba noma ngagibela iphachero lo muntu iphachero ayimshintshi. Uzithoba loyo muntu agibela iphachero. Loyo bona umuntu onomoya kaNkulunkulu akagijimeli namapulpit. Ngenxa yokuthi yena ukhipha okweshumi ekunonile endlini kaNkulunkulu kumele njalo ahlala sepulpit. No, nanoma ngahlala inyanga yonke ahlele esitulweni lo muntu uba satisfied as long as afikile endlini kaNkulunkulu wazokhonza uNkulunkulu. Then sibahlukanisa ngaleyo ndlela labo bantu endlini kaNkulunkulu. Abanye babo ongasingabantu bakamoya kumuntu wenyama ngaphakathi endlini kaNkulunkulu uma ifake iperfume ye300 rand kumele ukuthi nonke nje nifike nimahake uze le perfume inamathelekile, which means lo muntu lo wenzani ufuna ukubukwa. Abantu benyama, abantu bakamoya abakulweli ukubukwa. Abantu bakamoya abalweli ukuthi babe ngaphezulu kwabanye abantu mntaka baba. Abantu bakamoya abalweli ikhundla emabandleni. Abantu bakamoya balwela ukuthi kube nepeace ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu. Napa abanye lapho ekhaya mhlambe ngikhuluma nawe mntaka baba usezi sekathi sibabona kanjani. Lapho ekhaya kungenzeka ukuthi uNkulunkulu
kunebandla akuthumekilo uhamba ngeMercedes Benz usebenza umsebenzi oright kepha uNkulunkulu ukuthumele ebandleni mhlawumbe ibandla lakhona kubakhonzela emkhukhwini uthi usimakade hamba mntwanami uyokhonza kulela bandla ukuze uphakamise umsebenzi wami. But just because you are driving a Mercedes Benz usebenza umsebenzi oright ugqoka impahla eyidurayo you can't submit emthethweni kaNkulunkulu uhambe uyokwenza lokho uNkulunkulu athini athi ukwenze. You prefer ukwenza into eyenziwa nguJona wabaleka waya kwenye indawo. uNkulunkulu ukuthume ukuthi hamba and assist umsebenzi wami, but ngenxa yokuthi awufanga awusumuntu kamoya umuntu wenyama ugijimisa ama-building amakhulu awufuna uhlala phezulu kwebhanki. uNkulunkulu ufuna ukuthi wena uhambe uye kulelo bandla elihlala phezulu kwebhanki ufike uthenga itulo ngale mali uNkulunkulu akubusisa ngayo. That is why ngithi sesi umuntu kamoya umbona ngokuba supportive emsebenzini kaNkulunkulu regardless ukuthi abantu bakhonzela ngaphansi kwesihlahla bakhonzela emkhukhwini bakhonzela esikolweni banani yini banganayo, but you are going to be supportive ngoba umuntu kabani umuntu kamoya. Akwenzeki bantwana bakaba uthi uJesu Kristu nake ekhuluma ngolendaba uthi uma umbuso ulwa wona uwodwa uthi lo mbuso awunakwenzani awunakuma. But uma unomoya kaNkulunkulu anomoya kaNkulunkulu inomoya kaNkulunkulu anomoya kaNkulunkulu anomoya kaNkulunkulu we are supporting the kingdom of God. Then umuntu onoKristu umbona ngokusupporta umsebenzi kabani kaNkulunkulu. That is why namhlanje siba nama issues ngaphakathi endlini kaNkulunkulu siba nama issues ekukholweni ebuKristini bethu kungenxa yokuthi even nabo abantu abasha endlini kaNkulunkulu they are competing competition. Laba bakulela bandla baqhula ngcono kunalaba laba benza lokho kungcono kunalabo. Then yonke into esiyenza kubantwana bakaba we are doing into ye competition. Asisiyibo abantu baka moya singabantu benyama. Hlukanisa ngaleyo ndlela leyo umuntu wenyama umbona nje kahle ukuthi abona lo hayi abanye abantu nabaqulako lapha noqula ngcono kunabo abanye abantu nabashumayela ukuthi azimanga bebafake mina ngiyoshumayela futhi wonke umuntu yana-undermine umbeka phansi. Sinabo abafundisi abangafuni ukulalela abanye abafundisi ufuna ukuthi kube nguwe njalo phela umfundisi oshumayelayo nakushumayela omunye ukuthi angimuzwanga lo mfundisi. And lo muntu ukhuluma into kabani ukhuluma into kamoya elithi iBhayibheli umoya wabaprofeti wenzani uyathobelana. Amen. Ngiyacabanga ukuthi sesi uzakubuyela ekhaya mhlambe sokwazi khona usesenombuzo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mina ngifuna ukuthi angisho ukuthi mawubhabhadisiwe uba isidalwa esisha ngisho. So kusuke kwenzeni ukuthi umuntu ubhabhadisiwe kodwa usacomplaina ngabathakathi usacomplaina ukuthi yena umjoli amhlula usacomplaina ukuthi akakhona ukuphuma ezonweni kusuke kuyenza yini lokho? Uyabuza usesi ukuthi nanga umuntu ubhabhadisiwe kepha lo muntu lo usaphila nasi impilo yasebumnyameni. Uma ulifunda kahle izwi likaNkulunkulu lithi abanye benu nizibethelela uKristu ngokwesibili. Ethabethela uKristu esiphambanweni wafela wena wabuyela wena edakeni. Ngokwenza njalo lithi iBhayibheli umbethela ngokwesibili esiphambanweni umthela ngohlazo uKristu esiphambanweni. Nayi into mntakababa eyenza ukuthi abantu bathi bebhabhadisiwe kumele ukuthi laba bantu laba bahambe indlela kaNkulunkulu baphuma embhabhadisweni besena bangalindeli ukwamukela umoya kaNkulunkulu. Into elimaza kakhulu abantwana bakaNkulunkulu yiyo leyo bayabhabhadiswa bathi sebaphuma embhabhadisweni kumele ukuthi manje amukele umoya kaNkulunkulu. Bheka uJesu uyikhuluma kahle encwadini yeZenzo chapter 1 verse lika 8 uyikhuluma kahle uJesu uthi hambani bafundi bami hambani nolinda kuphi eJerusalema nize namukeliswa amandla kamoya engcwele. Ngifuna ukuthi uyiunderstand sesi nize namukeliswe ini amandla kabani kamoya engcwele ngoba izinto nohlangabezana nazo endleleni zenzani zifuna abantu abanamandla. And angeke uzuzikhonkara ngeke uzuzinqobe lezo zinto lezo unganawo amandla kabani kamoya engcwele. Then you need the power of the Holy Spirit
uma sikhumbula kahle ngifuna ukuthi ngiverse uma sikhumbula kahle sibheka encwadini ka John chapter 21 verse lika 3 lithi izwi likaNkulunkulu wathi uJesu sekafile uPeter wabuyela kuphi enhlanzini ngesikhathi uJesu asaphile uPeter bengazicabangi inhlanzi wayencike kuJesu ebambelele kuJesu but uJesu mhlazana efa enengesiphambanweni sekafaka ethuneni uPeter wabuyela emuva la uJesu amthola khona wamthola enhlanzini ethiya then uJesu uyambona ke uPeter lo ukuthi sesi uPeter ngeke ezanqobe uSathane ngeke ezanqobe izwe as long as uPeter angakamukelanga ini umoya kaNkulunkulu then kuthi hambani nolinda kuphi eJerusalem nize namukeliswe ini amandla kamoya kaNkulunkulu nawufunda uchapter 2 wencwadi yezenzo uyikhuluma kahleke evesini lika ufunde lapha iverse lika 14 ufika ku17 lithi izwi likaNkulunkulu sebamukelisiwe amandla kamoya engcwele wenzani uPeter wasukuma ngesibindi sikhuluma ngale gwala elabaleka sikhuluma ngale gwala elabuyele emuva enhlanzini wathi sekamukela umoya kaNkulunkulu waba nesibindi sokumelana nezimo sokumelana nabantu sokumelana nazo zonke izilingwe ezikhona waqala uPeter lithi iBhayibheli washuma izwi abantu beza badla amazinyo wabahlaba ngentshumayelo abantu sebaqeda ukuzwa bathi manje senzeni wathi phendukani nibhabhadiswe nikwazi ukusindiswa then ke usesi uthi ubhabhadisiwe kepha usahlulwa izono usahlulwa ubuthakathi usakhathazeka usuke waswela a step mntakababa istep sokwamukela umoya kaNkulunkulu yile nkonzo kakhulu ebashayako abantwana bakaNkulunkulu bayahluleka noma abafuni ukuvuma ukuthi benzeni bamukeliswe umoya kaNkulunkulu as long as umoya kaNkulunkulu ungakawamukeli usazobuyela emuva usazobuyela enhlanzini usazobuyela la uNkulunkulu akuthole khona as long as ngoba umoya kaNkulunkulu yiwona utsho njalo uJesu uthi uzonifundisa uzonikhumbuza uzoniduduza uzonenza zonke lezi zinto umoya kaNkulunkulu uzonibonisa nendlela umoya kaNkulunkulu ngoba akunalutho efihlekile kuye umoya kaNkulunkulu if you want to conquer izitha zakho ufuna unqoba abathakathi ufuna ukunqoba izono ezikhona emhlabeni kumele ukuthi wamukele umoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ngiwo wodwa ongamthatha umuntu umhleke lamadoda abona uPaul akhulekela abantu ababeka abantu izandla uPaul babona abantu bephila lamadoda balahlekelwa nayinto ukuthi nathi kumele ukuthi ke sobuza uPaul ukuthi uPaul wenza ngani ukuze nathi ndoda senze njengawe bona they prefer ukuthi bakhiphe imali baye kuPaul bathi siyacela ukuthi sithengisele lethi siphiwo ndoda akusithengisele isipho sikamoya ingcwele uPaul wabathi ukuthi hambani niyobola nemali yenu ngoba bafuna ukwenza lezinto ezenziwa nguPaul bayahluleka yini eyenza ukuthi bahluleka ngenxa yokuthi mntakababa abavumanga ukwamukela umoya kaNkulunkulu wamukela umoya kaNkulunkulu you can conquer all that is why uJesu wathi sekaqeda ukubhabhadiswa ibheke wathi sekaqeda ukubhabhadiswa phuma emanzini lithi iBhayibheli umoya ingcwele wenzani wehlela phezulu kwakhe wamholela ehlanu umoya ingcwele sekaqeda ukubhabhadiswa wamisa ehlanu umoya ingcwele ke manje wamfaka ku training kula uJesu wafika khona wanqoba uSathane through the Holy Spirit umoya ngiwo owamthatha wamhola umoya ngiwo wamupha amandla wokuthi anqobe sonke isimo abhekana naso ehlanu ebhekene noSathane then ke sesi njengoba ubuze njengomuntu omusha lapha ekhaya ungaqhini ukubhabhadiswa mntakababa sibabonile abanengi bangenile embhabhadisweni baphuma baphinda babuyele ezulwini abanye babhabhadisiwe basaphuza namhlanje utshwala abanye babhabhadisiwe mntakababa basazihamba izinyanga impilo ayihlangani there is only one thing opposite uyenze manje lwela ukwamukela umoya kaNkulunkulu amen asazi usesenombuzo angazi mhlawumbe umunye angaba nombuzo ukuthi umamukela njani umoya ingcwele umamukela njani umoya ingcwele bafuna ukwazi la ukuthi lo moya kaNkulunkulu ungamamukela njani
ilula nje into ezakwenza ukuthi wena wamukele umoya ingcwele. Umoya kaNkulunkulu uhamba nobuyingcwele mntaka baba. You live a holy life, umoya ingcwele uhlala phezulu kwakho. That is why ulizwi izwi likaNkulunkulu lithi ngumoya oyingcwele. Then umoya oyingcwele lithi iBhayibheli akahlali la kungcwele khona. Once indawo yangqola umoya ingcwele wenzani? Uyahamba. But indawo once yaba ingcwele umoya ingcwele naye wenzani? Uyahlala kuleyo ndawo. That is why ngithi indaba kaKristu noJesu sisayikhuluma ngoba uJesu nguye yedwa okhona ukuthi enzeni ahlale ezonweni alwe nezono asuse umuntu ezonweni. But umoya engcwele uza uJesu sekaqedile ukusebenza sekakususile uJesu ezonweni bese nakuza bani kuza umoya engcwele afike umoya engcwele afike ahlale kuwe. Then umoya kaNkulunkulu uwamukela ngobuyingcwele mntaka baba. Without ubuyingcwele awukwazi ukumamukela umoya kaNkulunkulu. Kumele uphile ubuyingcwele suke ezonweni thutha lapho wakhe khona suke banganini ababi then uzombona umoya engcwele uzohlala kuwe. Lalela umoya engcwele even nanomuhleba uyasuka umoya engcwele. Nanoma ukhuluma amanga umoya engcwele uyasuka uyathi ngoba akusinkonzo yakhe. Athi sekabuyele kuKristu umoya engcwele uKristu ambuze kana ufunani ngoba ngikubeke empilweni yomuntu omusha nanja bese athi umoya engcwele ngisuso ukuthi uyahleba then kwahla Jesu afika azola nale demon lokwenzani lokuhleba sekalibulele le demon besena uyehla umoya engcwele wehlela kuwe afika hlala ufuna umuntu oyingcwele nje phela phila ubuyingcwele umoya engcwele uzohlala ngaphakathi kwakho. Amen. Usekhona umunye umbuzo? Mhlambe umlaleli uyazibuza la khona uthi ngohlala kanjani mhlambe angithi umuntu omusha ongakashadi ngohlala kanjani ngingajoli ngoba ngifuna umshado ngizothola kanjani umshado? Yebo ngibhabhadisile, yebo ngiyalazi izwi, mara ukuthi ngingajoli umshado ngizothola kanjani? Umlaleli uyazibuza ngicela ukuthi aphenduleke ekhaya. Uyabuza ubuzela wena muntu omusha lapho ekhaya. Ngicela ukuthi ngifundele incwadi yesililo Lamentations chapter 3 verse 27. Then uthi uyabuza ukuthi nangu umuntu omusha ukuthi nangu umuntu uthi kwase ukuthi ngihlale ngiphila ubuyingcwele but ngifuna umshado. Then ngena ke ngiyoshada kanjani ngihleli ngedwa ngingajoli? Ngifuna ukuthi mntaka baba kancane nje ngikudlulisele yona. Umshado ithi iBhayibheli uyisibusiso sevela kubani? KuNkulunkulu. uNkulunkulu wathi nakakhuluma amazwi wathi akusikuhle ukuthi indoda enzeni hlale yodwa. Kukhuluma uNkulunkulu akukhuluma umuntu. Indoda yayihleli yodwa isikhathi eside. uNkulunkulu wabona ukuthi akusikuhle ukuthi indoda enzeni hlale yodwa. Wamfunela bani? Wamfunela umsizi onjengaye uNkulunkulu. That umshado it's a blessing that comes from God. Then ke ukuhlala kwakho wedwa awuhlalelanga mahala. God is preparing someone for impilo yakho. Hlala uzigcine mntaka baba. Angeke uqualifye emshadweni usahlula umjolo. Ngeke mntaka baba. Ngoba umshado akusimjolo. Umuntu omusha lapha ekhaya, umshado akusimjolo. Emshadweni akujolwa, emshadweni kwakhiwa umuzi. Akunamajolana emshadweni. Akunama airtime athengelwanako la emshadweni. Kwakhiwa ikhaya, kwakhiwa ifamily la emshadweni. Then if ufuna ukungena emshadweni uhlula umjolo, then you'll never qualify mntaka baba. Ngoba izinto ezingaphakathi komshado zinengi ngendlela esimanga. And kuyangitsheleke ngikufundela na incwadi yesililo chapter 3 verse 27. Ngifuna ukukutshela na into. Abanengi benu abantu abasha nijoliswa ukuthi nihlushwa inyama. Uma ngabe kungasinyama bengekujole. But kenga ukuthi awufanga kuphila inyama. Then inyama ifuna lisho njalo iBhayibheli. Inyama ifuna okwani? Okwenyama.
then le nyama le izohamba iyofuna ngelinyamalanga uNkulunkulu uzasisiza mntaka baba sizayenza lenkonzo kube yinkonzo yabantu abasha ngoba abantu abasha bagijimela lesasithelo bona basitshela ukuthi umjolo ilesasithelo. Prove me mntaka baba mntamuntu omusha ngicela ukuthi ungiprove lapha ekhaya. Ngikunikeza lethi nje phela 5 years ujolo nalo muntu ojola naye ningenzi inkonzo abantu abadala ningangeni kiyo net 5 years uhlale naye nijole very serious nijole kungabi nomathintana kungabi nomunye othinto omunye then kula uzoyibona khona ukuthi kahle kahle lento yethu ukujola isisela ukuthi sodla isithelo esingabela ukuthi sisidle. Then umshado awufane nomjolo. Umjolo yiyo wenza ukuthi abantu badle izinto ebangamela ukuthi benzeni bazidle. Maye sesi uma uyoshada Nkosi yami ushade no brother awungazaziko lezo zinto maye Nkosi yami siza Nkulunkulu sizayikhuluma ngelinye lamalanga leyo awuyifunde lapho verse 27. Kuhle kumuntu ukuba athwale ijoka ebusheni bakhe. Makahlale yedwa athule lapho emthwesa lona. Makabeke umlomo wakhe othulini. Mhlawumbe kungaba khona ithemba. Amen. Uthi uNkulunkulu mahlala wedwa ebusheni bakho uhlale wedwa. Let me tell you mntaka baba uma ungavuma ukwenza izwi likaNkulunkulu ngithizena nangikhuluma ngokufa ngakhuluma ngezinto ezi3. Number 1 uqala ubulawa yizwi. Then njengoba athi hlala wedwa kumele ukuthi wenzeni bulawa yile lizwi uNkulunkulu alikhulumayo uthi hlala wedwa submita ngaphansi kwalo uthi uNkulunkulu ngifuna ukwenzani ngifuna ukuthi ke ngihlale ke ngibe ngedwa ngihlale ngedwa Nkosi yami ngibona ukuthi ithemba likhona na. Let me tell you mntaka baba uzokuvusela uNkulunkulu ithemba. Lo muntu obhizi ugijima nayo uyakubambezela ubambezela umshado wakho kahle kahle wena ngakudala washada ulogo lo muntu lona udla inkomo zasekini ulogo lo muntu lona uqeda ikhevu lakho ulogo lo muntu lona uqeda amafutha okhosi ukuthi uyowaqedelela kuphi emshadweni. Hlala wedwa mntaka baba uthi na ungena emshadweni ungene uoriginal egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukuhlala wedwa uzohlala mhlazana wenzani uthi ngifuna ukuthi ngibe umuntu kamoya. Once waba umuntu kamoya mntaka baba uqedile. Lalela uma uhlutshwa inyama sengifuna uvala manje uma ngabe uhlutshwa inyama uthi uPaul le nyama ngiyenzani ngiyayituba ngena inkonzo zokuzila ukudla. Uma uhlutshwa inyama ngena ifasting iyamdisciplina umuntu ithatha zonke lezi zinto ezivuka kwinkanuko bese nenzani fasting iyazibulala iyazidiliza la emzimbeni wakho. Ngena kakhulu ama-fasting mntaka baba uzawayeka mhlazana ungena emshadweni ama-fasting but okwamanje njengoba ungakashadi ngena kakhulu ama-fasting uzobona uzoba umuntu kamoya. Inyama ayisoze yakwehlupha ngaba yinsizwa mntaka baba ngahlala ebukhoneni bukaNkulunkulu ngazila ukudla isikhathi eside inyama iyafa uma uhlala kuma-fasting. Neskate awusiboni nekheva uliboni uzibonela nje abodadewenu abadlula la eduze kwakho. Amen. Angazi usekhona usesenombuzo or ni right? Okay siyabonga balaleli lapha emakhaya. uNkulunkulu uzokusiza if maybe mhlambe kukhona la usalele khona kunama phone number la azovela la screenini. Ngicela ukuthi ungifonele uma unemibuzo bese ngikuphendule ngokuya ngezwi likaNkulunkulu. If maybe mhlawumbe udinga umthandazo uyabona mntaka baba ukuthi inyama iyahlupha uyabona ukuthi mntaka baba kunzima ufuna nokuhlubuka ufuna nokubuyela emuva ngiyacela ukuthi ngifonele kulama phone number anytime ngizokhuleka kanye nawe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uNkulunkulu anibusise emakhaya uNkulunkulu abe kanye nani egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela bese na uyasubscribe lapho kenzasi ukuze uthole imilayezo elandelayo ukuze uthole intshumayelo ezilandelayo egameni lika Jesu Kristu. Ngizocela ama guest wethu bese na athi bye bye mlaleli emakhaya. See you next time. See you next time. Amen.